Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back again in the interpreting course. Allow us from group 4 to present the types of interpreting. Telephone interpreting or over-the-phone interpreting or telephonic interpreting or teleinterpreting is actually a bilateral interpreting which use telephone as the media. Telephone interpreting is widely applied in USA, especially for business, court, and even medical fields. Phelan 2001 gives example on the use of telephone interpreting. If a factory manager in the United States needs a component that is manufactured in Japan, he contacts a telephone interpreting service and asks for an English Japanese interpreter. The interpreter interprets everything that is said. Penerjemah melalui telepon atau interpretasi telepon sebenarnya adalah interpretasi bilateral yang menggunakan telepon sebagai media. Interpretasi ini mungkin tidak populer di Indonesia, namun diterapkan secara luas di USA, terutama untuk bisnis, pengadilan, dan bahkan bidang medis. Phelan 2001 memberikan contoh penggunaan interpretasi telepon. Jika seorang manajer pabrik di Amerika Serikat membutuhkan suatu komponen untuk diproduksi di Jepang, maka ia akan menghubungi layanan jurubahasa telepon dan meminta seorang jurubahasa Inggris Jepang. Penerjemah menafsirkan segala sesuatu yang dikatakan. Berikut contoh lebih jelasnya. 你好，我要中文翻译。 Okay, hang on one second. Welcome to Language Line Solutions. If you are using a Language Line dual handset phone, please press the white client ID button now. Otherwise, enter your 6-digit client ID followed by the pound sign. For Spanish, press 1. For all other languages, press 2. Please speak the name of the desired language. Mandarin. I understood Mandarin. If this is correct, press 1. Hello, this is Jennifer Shea. Mandarin interpreter 55555. Is your customer already with you, or do you need me to place a call? Hi, Jennifer. I have the customer here with me, and she's holding the other handset. 喂，您好，我叫 Jennifer， 我来帮您翻译。 Hello, ma'am. What can I do for you today? 您好，请问女士，您今天需要什么服务？对，我刚收到一份信，有问题想问，你可以帮我吗？ I need to talk to someone about a letter I received. Okay, I can help you out with that. 我会很乐意为您服务。 Television interpreting. Television programs often invite foreign speakers and therefore interpreter is needed. As the program is broadcasted through television, it is called as television interpreting. Phelan 2001 explains that television interpreting is a common type of interpreting in mainland Europe. Television interpreting is a type of simultaneous interpreting that uses simultaneous interpreting equipment. In television program, which is recorded inside the studio, the interpreter sits in a booth where he or she is able to see the speakers. Equipment are provided inside the booth. Meanwhile, if the program is recorded outside the studio, the interpreter sits and watches the speaker through a monitor. Program televisi seringkali mengundang penutur asing dan karenanya penerjemah sangat dibutuhkan. Karena program tersebut disiarkan melalui televisi, maka disebut dengan interpretasi televisi. Phelan 2001 menjelaskan bahwa interpretasi televisi merupakan salah satu jenis simultan interpretasi yang umum di Eropa. Dalam program televisi yang direkam di dalam studio, penerjemah duduk di bilik tempat dia dapat melihat pembicara. Peralatan disediakan di dalam stand. Sedangkan jika programnya direkam di luar studio, penerjemah duduk dan mengawasi pembicara melalui monitor. Berikut contoh lebih jelasnya.
at the head office of Arte, a Franco-German television channel, a genuine European channel with a focus on culture. And we're in an interpreting booth in the news centre, right next to one of the consoles of the interpreters who interpret Arte's daily news programme. We work from texts, I translate them. So there's some background written work that's part of the equation, which is not the case with classic interpretation, where interpreters have no written text, though they will, of course, have done their preparation. As this goes out live, there are last-minute changes. Now, these could simply be changes to the length. Things have a tendency to be too long. News items overrun slightly, and the text needs to be cut back. We have to adjust the text, and this is where the interpreters really come in. There's also last-minute breaking news. I don't know, a murder, say, plane crash, or a last-minute court ruling, and then this has to be done live. Nun stellen Sie sich mal vor, wir hätten Ihnen das alles nicht erklärt, sondern vorgerappt. Okay, next to video conference interpreting. Video conference interpreting is used when multiple participants speaking different languages from separate locations need to communicate via video conference. Video conference interpreting make uses of internet technology. This remote interpreting activity enables participants to have an online face-to-face meeting. Nah, jadi video conference interpreting itu digunakan ketika terdapat sejumlah peserta berbicara bahasa yang berbeda dari lokasi yang terpisah berkomunikasi melalui video conference. Nah, video conference ini itu tuh memanfaatkan teknologi internet. Misalnya saja yang sering digunakan saat ini itu ada aplikasi Zoom. Nah, aplikasi Zoom itu ada namanya fitur untuk interpreter gitu. Nah, kegiatan remote interpreting ini memungkinkan para peserta untuk mengadakan pertemuan tatap muka secara online. Nah, apalagi di masa seperti ini, itu banyak sekali yang mengadakan online atau webinar atau international conference yang secara online gitu ya, secara virtual gitu. Nah, biasanya mereka itu menyediakan interpreternya gitu. Nah, berikut akan kami tampilkan contoh dari video conference interpreting dari sisi partisipannya maupun dari sisi presenternya. Zoom's simultaneous interpretation allows you to connect with colleagues and customers in multiple languages in a single Zoom meeting. With Zoom's unique audio channel architecture, meeting participants can select their language channel of choice to listen and participate in meetings. The meeting audio will be simultaneously translated into their preferred language by live interpreters, and participants will hear their translation at 80% volume with the original speaker at 20%, so they can still hear tone and intonation for greater understanding. Welcome to all our offices around the world. Oficinas en todo el mundo. Estamos muy felices de que se puedan unir con nosotros. Hoy vamos a... Interpreters can be assigned by meeting hosts as the meeting is scheduled, or assigned during the meeting itself. The live interpreter will be notified as they join the meeting, and will be able to both see and hear the participants of the meeting for which they are interpreting. With simultaneous interpretation, you'll be able to get more done with anyone. Just another way Zoom is bringing the world just a little closer together. First of all, we're going into this meeting with the the translation feature turned on. So first we're going to assign the translator among the participants. So Norman is our translator, so I'm going to assign him to be the interpreter. So we could have multiple interpreters, but for now, this one we just have one. So we're gonna start this Chinese channel open. You see here Norman's name. Next to Norman's name, we have the Chinese indicator there. And Norman, you ready to be the translator? Okay, great. And now our audience that needs Chinese translating, George,
you would want to change to the Chinese channel. Okay, on your menu there. So choose the Chinese channel so that you will hear Norman instead of hearing me. Okay, so now, are we ready? Okay, good. So now I'm gonna start talking in English. I'm gonna tell you really briefly about my favorite bedtime story regarding a monkey riding on an elephant to the forest, and the monkey pulls the elephant's ear to tell the elephant to turn right, and then the left ear to turn left. This way they come to a tree with lots of apples, and the monkey tells the elephant to. Okay, next to community interpreting. Community interpreting is a type of interpreting used in community-based settings and situations. Community interpreters are commonly used in settings such as medical, education, public health and safety, police, housing, social security, and legal areas. Nah, jadi community interpreting ini adalah jenis interpreting yang digunakan dalam basis komunitas. Nah, ini adalah layanan yang disediakan di komunitas dengan sejumlah besar etnis minoritas yang memungkinkan minoritas tersebut atau mungkin bisa disebut misalnya imigran gitu ya, itu dapat mengakses layanan di mana mungkin bahasa menjadi kendala mereka dalam mengakses layanan tersebut. Nah, makanya community interpreter ini biasanya tuh digunakan dalam medis, pendidikan, kesehatan masyarakat dan keamanan, polisi, perumahan, jaminan sosial, dan hukum. Then, Niska mentions that the basic competence of a community interpreter is not only the linguistic competence, but also socio-cultural competence and cognitive competence. Linguistic competence refers to the understanding of language, skills, and discourse. Sociocultural competence refers to the ability of understanding the settings, the status of the participants, the purpose of the agenda, social norms, and interpreting ethics. And then cognitive competence means the understanding of the topic, situation, participants, interpreting techniques, and strategies. Know what and how to do. Nah, Niska menyebutkan bahwa kompetensi dasar seorang community interpreter bukan hanya soal kecakapan bahasa, melainkan juga kompetensi sosio, budaya, dan kompetensi kognitif. Nah, kecakapan bahasa itu mengacu pada pemahaman keterampilan bahasa dan diskursus. Kemudian kompetensi sosio budaya mengacu pada kemampuan memahami setting, status peserta, tujuan agenda, norma sosial, dan etika interpreting. Nah, kompetensi kognitif itu berarti pemahaman dari topik, situasi peserta, teknik, interpreting, dan strategi. Apa dan gimana melakukannya. Nah, berikut kami akan tampilkan contoh dari community interpreting yang digunakan di lingkup medis. Sí, pero ha mejorado mucho. Yes, but it's gotten much better. Good. This makes sense. From the blood test today compared to yesterday, it shows improvement. Bien, y tiene sentido. Los análisis de sangre de hoy, en comparación con los de ayer, demuestran que ha mejorado. Qué bueno, son buenas noticias. Oh, that's good. That's good news. Next, I want to perform a physical exam, but before I do so, I wanted to see if you have any additional questions. Entonces ahora quisiera realizarle un examen físico, pero primero quisiera saber si tiene alguna pregunta. No, no tengo más preguntas. No, I don't have more questions. Okay, let me go wash my hands and I'll be right back. Muy bien, entonces voy a lavarme las manos y vuelvo. Court interpreting. Court interpreting atau aktivitas ahli bahasa pengadilan
adalah aktivitas interpreting yang dilakukan berhubungan dengan urusan hukum pidana dan perdata sebuah negara dan dilakukan dalam suasana berjalannya sebuah persidangan. Jadi, tugas interpreter di sini biasanya adalah untuk menjembatani antara pengacara, saksi, terdakwa atau anggota persidangan lain yang tidak menggunakan bahasa yang sama. Hal terpenting yang harus diperhatikan oleh court interpreter adalah dia harus akurat dan bersifat netral dalam mengalih bahasa. Yang dimaksud netral di sini ialah dengan ia tak mempunyai hak untuk mempertanyakan, mengubah, menambahi maupun mengurangi apa yang dikatakan oleh anggota pengadilan yang ia alih bahasakan. Jadi interpreter di sini benar-benar fokus untuk menerjemahkan dengan akurat tanpa menghiraukan jujur atau bohong, salah atau benar sebuah perkataan yang dilontarkan. Karena balik lagi, ini tentu berhubungan dengan hasil persidangan nantinya. Berbagai mode interpreting bisa diterapkan dalam persidangan. Misalnya, consecutive interpreting digunakan saat sesi tanya jawab, whispered interpreting, terus side interpreting yang dilakukan jika pengadilan meminta interpreter untuk menerjemahkan dari dokumen. Members of the jury, Mr. Lopez requires the services of a Spanish interpreter because he does not speak English. Is there a Spanish interpreter in the courtroom? Yes, Your Honor. Please remain standing and face Susanna. Do you swear by Almighty God that you will well and truly interpret the evidence that will be given and do all other matters and things that are required of you in this case to the best of your ability? Please respond, I do. I do. Thank you. Would the witness please stand? ¿Puede por favor pararse? We'll now swear in Mr. Lopez. Do you swear by Almighty God that the evidence you shall give will be the truth, the whole truth and nothing but the truth? Please respond, I do. ¿Puede por favor jurar por Dios Todopoderoso decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Diga, lo juro. Lo juro. I do. Thank you. Be seated, please. Thank you, Madam Interpreter. For the record, could you please state your full name and level of accreditation in interpreting? Yes, Your Honor. My full name is Julia Ortega. I am accredited at the interpreter level by the National Accreditation Authority for Translators and Interpreters, NATI, in English and Spanish, which is the highest level for interpreting in court. Here is my card. Thank you, Madam Interpreter. Do you have any formal qualifications in addition to your NATI qualifications and accreditation? Yes, Your Honor. I have a Bachelor of Arts in Linguistics from Argentina and a Master of Linguistics in Interpreting and Translation from Australia. Thank you. Please let me know if you need anything during the course of the trial to assist in your ability to interpret for the court. Thank you. Be seated, please. Baik, yang terakhir yaitu sign language atau biasa kita sebut sebagai bahasa isyarat. Nah, bahasa isyarat itu termasuk ke dalam jenis dari interpreting. Meskipun pada bahasa isyarat ini tidak menekankan penggunaan bahasa target dan sumber. Namun, dilihat dari kesamaan-kesamaan pada aktivitas interpreting pada umumnya, di mana aktivitas menjembatani hambatan komunikasi antara pembicara dengan pendengar, yang dimana hal tersebut juga merupakan tujuan dari sign language tersebut. Nah, jadi fungsi dan tujuan utama dari sign language adalah untuk membantu tunarungu dalam menerima informasi dengan baik. Yang seperti kita ketahui bahwa sign language dilakukan dengan tangan dan wajah, sehingga jenis interpreting ini tidak memerlukan alat bantu dalam penyampaian informasinya. Untuk contohnya yang menerapkan sign language itu kita sering jumpai itu ada pada acara berita televisi
atau pidato resmi pemerintahan. Ya, berikut akan disajikan contoh dari scene language interpreting. Hello and welcome. You're watching Doordarshan News and this is the news for hearing impaired. I am Nancy Kohli and with me is Smriti Nagpal. Let's begin with the news in detail. The centre has assured safety of students at the National Institute of Technology in Srinagar. Good evening. As you recall, on October 9th, Benjamin Mitchell was 22 years old and he was murdered. That was 51 days ago.